So last time limit 11:05. Okay, AM. So I have already discussed about the background of the of our subject, that is LIS, Library and Information Science. So you all know basically any subject, if you want to research or study on a particular domain or particular subject, you have to study the background of the subject. And if you go through any literature, rather say any journal article, or the thesis or PhD thesis or MPhil thesis or MLIS dissertation or MA dissertation, you will find that there is a chapter which is called the literature review. So you have to find out the literature already published or the research have already done on this particular domain. So our subject, that is library and information science, or in particular your paper, that is information resource management, if you want, if you go through the subject or if you go through this paper particularly, so you have to have some idea about the background. So first, today's class is basically the the introductory class, the official introductory class. So that is the background of our subject and background of your paper. ওকে, সো এখনো ঢুকছে, আমার কিছু করার নেই, যার জন্য আমি এখন পাওয়ার পয়েন্টটা শো করতে পারছি না, কারণ এটা অফলাইনে ক্লাস নয়, বারবার করে বলছি। সুতরাং তোমরা একেবারেই থাকবে। যদি 10:05 বেজে যায় তাহলে বেটার তুমি অ্যাটেন্ড করবে না, কোনো অসুবিধা নেই। আমি একবার স্লাইড শো শুরু করে দিলে বারবার আমি ব্যাক করতে পারবো না। আচ্ছা, সো ইউ সি দিস ইজ দ্য পোর্টাল, you see this is the Google Classroom portal. Okay, all the papers of LIS are there, and your paper is here. Just a minute, that is 201 LIS OC 201 Information Resource Management. So if you click on the class work, so you will find the unit 1. Already I have uploaded all this information. If you click here, then you will get a PDF document. You can download, you can print, you can just go through the document. Okay, so everything. Sorry sir, are you sharing the screen? We can't see it. Oh, acha. Oh, acha. Sorry. Extremely sorry. Okay sir. Okay. Right. Thank you. So now it is visible, no? Yes sir. Okay. Yes, sir. Thank you. So ওই যে আবার একজন আসছে, আমি আজকে পরে একবার ভালো করে বলে দেব সবাইকে। So this is my e-learning portal. All the papers of LIS and our another paper from MPhil and PhD, all are there. So you see your paper is here, MLIS LIS OC 201, that is Information Resource Management. You have already registered. You click here on the class work, so you will find all the unit 1, unit 2. So all the documents are there, that is study materials are there, and I will upload the video lecture of that particular document. Okay, so if you click here and click on the PDF document, you will get the total document. You see all the document is there. You can print here, you can download,
You can just read out. So everything is হ্যালো there. স্যার, আপনার প্রেজেন্টেশনে দেখা যাচ্ছে না। একজন মানে ভুল করে প্রেজেন্টেশন করে ফেলেছে, তো ওটা দেখা যাচ্ছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি দেখে নিচ্ছি। না এখন ঠিক আছে, না দাঁড়াও দেখছি। কিন্তু স্যার আমরা তো সব ঠিকঠাকই দেখতে পাচ্ছিলাম। তাই দাঁড়াও, আমি যে হ্যাঁ স্যার। করে হ্যাঁ স্যার, আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম স্যার আপনারটা। আমাকে সুজাতা হ্যাঁ, বলে একজনের প্রেজেন্টেশন দেখাচ্ছিল। ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি আমি ওকে হ্যাঁ রিমুভ আমার করে ভুল দিচ্ছি। করে অন হয়ে গেছে, আমি অফ করে দিয়েছি। আচ্ছা 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 আচ্ছা, হ্যাঁ স্টপ স্যার। করে দাও, অফ করে দিলে হবে না, স্যার করে স্টপ। দিয়েছি, স্টপ না করে দিয়েছি। এখনো এখনো তোমার প্রেজেন্টেশন মোস্ট প্রবাবলি হচ্ছে, আমি তোমাকে রিমুভ করে দিচ্ছি, তুমি আবার জয়েন করো। ওকে ওকে স্যার, ওকে স্যার। নাও মাই স্ক্রিন ইজ ভিজিবল না? না স্যার, আপনার শেয়ারিংটা স্টপ হয়ে গেছে মনে হয়, আর একবার নো করতে হবে। স্যার, আপনার শেয়ারিংটা দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে 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 ওকে, ঠিক। হ্যাঁ Yes sir, now it is visible. ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, তো just back. So this is the paper, that is LIS, you see, LIS OC 201, that is Information Resource Management. Okay, so if you click here classwork, so all the classwork, that is class note or study material, whatever be, and all the video recordings of the particular lecture on that topic, okay, will be uploaded after the class or tomorrow. Okay, so all, so এখনো এরা ঢুকছে, কি করা যাবে বলো তো? সো তাহলে আমি ফার্স্ট হচ্ছে আজকে এইটাই নেব, ইনফরমেশনের একটা ইন্ট্রোডাকশন, দেন ডেটা ইনফরমেশন, নলেজ ইনফরমেশন, রিসোর্সেস, অনলাইন সার্ভে, প্লাজিয়ারিজম, সাইটেশন ম্যানেজমেন্ট, এগুলো সবই দেখবো। সো today's class is basically, so you see the, if you click on people, I am the administrator, so you see the 68 students have already registered, Aditi Mondal, Akash Ganguly, all. Okay, so if I take the in semester exam, then all marks should be here and you will get the feedback. Okay, so it is very easy, not so complex like the Genovio. It is very simple, therefore I use basically the Google Classroom. Okay, so now a minute. So a minute. So today's class is basically the background study or backdrop study of the library and information science as a subject, and information resource management as the paper, that is LIS OC 201. So I have already told you that the everything, for every research, for every study, for every exploration or investigation, you have to know the past. So I will just start, just a minute. Okay. So this is the backdrop. So if you go in the earlier stage,
when there are no such formal education or learning system were there. So Guru, you see, the Guru and Sisya, no documents were there. কোনো ডকুমেন্ট ছিল না, জাস্ট গুরু Guru preaches and teaches all the things, and the students or Shishya, they capture and capture the information, capture the knowledge. So the brain of the gurus or master or teacher, the brain of the, you just mind it, the brain, only brain was the document at that time. No printed document, no any other document. So this type of teaching, actually, you know, you also heard the term Shruti, because they memorize through hearing. শুনে শুনে মনে রাখতো, that is called Shruti. Okay, so after the death of the gurus, so-called gurus, the document has lost forever. So the guru's intention was that to create the another gurus from their sisters, so that the brain of the sisters will be acted as the document for next generation. Clear? সুতরাং ব্রেনটাই হচ্ছে আমাদের একটা করে ডকুমেন্ট। ডেথ হয়ে যাওয়ার পর শিষ্য আবার ডকুমেন্ট হবে, সে আবার আর একজনকে টিচেস যা কিছু করবে, দেন সে তার আবার ডেথ হয়ে যাওয়ার পর আবার এইভাবে চলতো। ওকে, সো সিস্টেম ওয়াজ দেয়ার, বাট later on, basically in Stone Age, when people they lived in the cave, there was no such so-called language. Okay, they basically used to engrave the wall of the cave through a pictorial like symbols. Okay, so these are basically they wanted to communicate something. Suppose ওরা একটা কোনো জায়গায় গেছিল, কারণ তখন শিকার করতো ওরা, ফর হান্টিং, দেন আফটার রিটার্নিং ওইটাকে জাস্ট মেমোরাইজ করার জন্য, দেখো এখানে হান্টিং এর একটা পিকচার্স আছে। So they basically used the pictorial, not so-called formal language, but or called is pictorial script. And still now, some people, some country, they have just used that pictorial alphabet or pictorial script, modified pictorial script. Which country, do you know? Mainly the Mandolin, that is Chinese, Japanese, Mongolian, they basically still they uses the pictorial types of script of alphabet. Okay, so then you see, in case of the writings or any pictorial or any picture in the wall of the cave, which is not at all a portable document. So this is a document, okay, but this is not a portable document. So people try করতে থাকলো যে আমরা এমন একটা ডকুমেন্ট বানাবো so that we can carry the document whenever it is required, then we can carry the document. So they used to use the skin of the animal, and at that time, you see, at that time they basically use the animal skin and chemically treated with the natural chemicals. They treated the animal skin, and then on this animal skin
they engrave the letter or scripture or script or language like that for basically communication purpose. So next come the tree, bark of the tree. So bridge bark, you heard the bridge bark. Bridge bark, that is bark of the tree, and it is also treated with sunlight and water. Then it was used as a writing material. Okay, mainly in the northern Europe, okay, and North America. Okay, you see the picture. Then just I will show you the evolution of the communication media or communication channel. Then come the stone tablet, clay tablet, wooden tablet, and all the tablets you need to long lasting the tablets. So they used the wax cover on that particular wooden tablet so that this wax can remove the moisture or any water. Okay, so these were used. You see here this picture in the below. This is basically the pictorial scripture. Then in Western civilization, you see papyrus tree. You heard the term. So papyrus tree, basically they use the this type of tree for creating the document, and later on the parchment that is the animal skin which replaced the papyrus tree, and a wide variety of the parchment from various animal skin and different texture, different quality they used. Okay, mainly for religious and cultural scripture. Okay, so again in case of the Eastern civilization like Indic region, India and surroundings areas, we used basically the Bhurja Patra in Sanskrit, that is the dried palm leaf, তাল পাতা। তাল পাতাটাকে আমরা ড্রাই করার আগে সেটাকে ওয়াটার দিয়ে একটা হিউমিডিটি ক্রিয়েট করে এগেন ড্রাই, এগেন হিউমিডিটি, এগেন ড্রাই, এই করে একটা ট্রিটমেন্ট করে পাম লিফ, দ্যাট ইজ ভূর্জপত্র, এবং এখানে সমস্ত কিছু ইনফরমেশন আছে। অ্যান্ড ইউ সি at the end of the terminal of the each palm leaf there is a hole. কেন এই হোলটা? So that this palm leaf is basically suppose a page of the book. So all the page কে আমরা বেঁধে রাখতে চাই, সুতরাং একটা হোল করে আমরা একটা থ্রেড দিয়ে এটাকে বেঁধে রাখতাম। ওকে, দেন ইন চায়না বেসিক্যালি চায়নাতে ওরা করলো the animal bones which is very much durable, animal bones, silk, bamboo, wooden sleeve. Okay, later on this is the, so in our subject, rather in civilization, the first break was basically the invention of paper mill, printing press. Printing press. So it is devised by the Johannes Gutenberg. Okay, paper mill and printing press. So this is the revolution in communication science or information science, whatever. সুতরাং আমাদের প্রিন্টিং প্রেসের যে আমরা ইনভেন্ট করলাম, কেন না এতদিন পর্যন্ত আমাদের সমস্ত কিছু টাইম কনজিউমিং, ইউ নো, ইন কেস ইউ সি বেসিক্যালি রামায়ণ বা মহাভারত যে ডকুমেন্ট ছিল, একজন কপি করতে তার হোল লাইফ কেটে যেত। তো কপি a particular document, say 1000 or 2000 pages,
and not only he or she exactly copied the document, but also intentionally or unintentionally he or she edited the document. So if you see the different version or different types of Ramayana or Mahabharata, you will see the different types of sloka, different types of poem, different types of paragraph, different types of clarifications are there. Because যখন আমরা একজনকে কপি করতে দিয়েছি, সে কপি করার বদলে নিজের জিনিসও ঢুকিয়ে দিয়েছে। Okay, so problem was there. But after the invention of the printing press, সুতরাং প্রিন্টিং প্রেস যেই হলো, this is a revolution. Okay, so printing press and side by side paper mill, two are complementary to each other. Okay, paper mill and printing press. So now within 1 hour, say multiple copies of a particular book, okay, comes out. So another, so first one is printing press, so huge number of copies within a short time publish হয়ে যাচ্ছে. And another thing come recently, mainly in 1960s, that is computer and the e-resources. Now everything is e-resources. So the scenario has totally changed. You see, just if you go back, say 10 years back, you will find that everything was basically the printed first. Okay, printed first. Then if any user or if any librarian or if any researcher need a digitized copy, then they scan the copy. So printed books were basically the original and digitized one basically the secondary copy. You see the now the scenario has just opposite. Everything is born digital. So everything is born digital. If you want, then I will give you a printout. So hard copy or printed copy is not the original. So original is the, because first time one man in fine morning basically he or she type the letter or document or book. So first hand it is the born digital. So two terminology comes. One is born digital, another is digitized. Both are digital. Today's all the documents are born digital. And just 10 years back, all the documents were printed or traditional. Then if anyone need, then the books or the documents were digitized. So digitized and born digital. So scenario has drastically, not only drastically, just opposite. So everything is now born digital. So you have to have some knowledge. You have to have some knowledge about techniques and tools to manage not only the traditional printed document but also the electronic document, the digital document, the web document, whatever. Okay, clear? So this is the scenario. ICT, তোমরা সবাই জানো, আমি আর ডিটেল বলছি না। everything are now connected to ICT, that is information communication technology. So now I am just right now I am taking class through a router. Okay, router is connected to another one.
So everything is connected. So we may call wired globe. আমরা এখন wired globe, wirelessly wired globe, wireless আবার কিছুটা wire, everything. তো তুমি যদি মাথায় মানে করো যে everything is connected. Your washing machine also is connected to the internet. Suppose you go to the office and you click on the washing machine, your washing machine will be operated. Okay, so everything that is called IoT. Okay, Internet of Things. সমস্ত কিছুকে আমরা ইউআরআই বা ইউনিফর্ম রিসোর্স আইডেন্টিফায়ার দিয়ে আমরা সেটাকে ট্যাগ করতে পারি, সো দ্যাট আমরা রিমোটলি কন্ট্রোল করতে পারি এভরিথিং, not only the document but also the object, also the things, that is fan, TV, electronic gadget, তোমার বাড়ির তালা, each and everything আমরা করতে পারি। সুতরাং কোন লেভেলে পৌঁছেছে ইনফরমেশন কমিউনিকেশন বুঝতেই পারছি। ওকে, সো তাহলে আমাদের কি হলো, the huge book production হচ্ছে, because printing press is there, paper mill is there, computerization is there. So now come the concept, the public library. So books are for use, books are for all, irrespective of religion, irrespective of social status, irrespective of economic status, irrespective of marital or sexual status, each and everything. Okay, gender status. So public library come into the scenario. So public library, okay, so huge book production, then establish the public library or library. So then you need some techniques, some scientific techniques or methodology to arrange the huge number of books. Earlier stage, in case of the Jamindar or king or Nawab, there was say basically say 10 books, 10 documents which were called the chained document, chained by the gold chain. It is basically gold chain দিয়ে বাঁধা থাকতো books. So books were not for use. Okay, but after the invention of the paper mill and the printing press, then huge number of copy আসছে, সুতরাং books are for use. So one particular library has say 1 lakh documents. So now it is impossible to identify for the library staff or user a particular book by its color, by its size. Otherwise, suppose your library has 100 books, so you just identified all the books by name. You see, you instead of the users, you go to the last corner, you will find that a book, your yellow cover, this is the books on physics. Okay, now the scenario has totally changed. Now the lakhs and books. So you see, in case of the Kalyan University Library, we have 4 lakhs books. If you go to the Jadavpur University, near about 12 lakhs books. So it is next to impossible to identify by color, by size, by another artificial characteristics. So you need to know the grammar of arrangement of the books. Then come the library and information science or LIS education. Okay, so I will give you some basic information about the terminologies and LIS education throughout the globe and also in India. So you see, the first point, the earliest text on library operation, that was the advice on establishing a library. Okay, it was published 1627. But imagine, 1627 by French librarian Gabriel Nodi. And in American school, that is Melville Dewey,
In 1876, he devised a decimal classification, a scheme. You see, if you go to the library, there is a class number on the spine of the books. Okay, this class number is devised basically through the Dewey Decimal Classification, that is Melville Dewey, which is called the father of the library and information science. He was then in Columbia University. Okay, then he basically used the term library economy. Library economy, it was very much common in America still 1942. Okay, but in case of Ranganathan, when Ranganathan came to London and returned to India after taking the LIS training, library training from London, he first published a book, The 5 Laws of Library and Information Science, in 1931. Okay, later he used basically the term library science, and another one, Lee Pierce Butler, 1933, he actually used the library science term, the library science. Okay, in America they use basically library economy, the subject, but in India, S.R. Ranganathan, the father of library and information science in India, that is S.R. Ranganathan, Siali Ramamrita Ranganathan. Okay, he basically used the term library science. Okay, first library economy, then library science. Okay, so in the English speaking world, so they use the library science. Okay, first time in India, basically 1969, Punjab Library Primer, written by the Dickinson and published by the University of Punjab, now in Lahore, Pakistan. Okay, so library science was popular in Asia, but now in America and European country, mainly in India, we just use library and information science. But rest of the country, rather developed country, they use basically, they deleted the term library, they use the term basically information science or information studies or something like that, because library is not a generic term, information is a generic term. So you see the shifting of terminology, then you will understand the trend of the LIS education or LIS research. Library economy, then library science, library and information science, then information study. So first the document was basically printed book, so one users then basically come to a library and asking for a book. Suppose he or she need only one page, but she asked for particular book. সুতরাং তখন ছিল একটা ডকুমেন্ট, লেন্ডিং অফ এ ডকুমেন্ট। স্টিল নাও আমাদের ইন্ডিয়াতে তুমি যদি কল্যাণী ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে যাও, তুমি গিয়ে বলো একটা ডকুমেন্ট দিই, মানে একটা বুকস দিই। সো দিস ইজ লাইব্রেরি। But now the scenario has totally changed. Now mainly in corporate sector library or developed country library, they do not want to know any kind of books for retrieve or for lending, for issue the books. They asking for a particular information. Your task is to find out the information from various type of books or documents or journal paper. So librarian will collect the information and collocate the information, then give the users. So the term information studies or information science is much more relevant, much more generic rather than library science. So library is, so there, except library, there are so many things are there. If you see in a temple, there may be a document. So library science will not cover whole the arena of the information. So I think that information science or information study is more relevant than. Now see the pictures. Roti kapda aur mohan. So it is a very famous Hindi picture. So here you see, if it is a name of a
document or book. So three facets are there. You see the three facet. Aur, it is a stop word. Roti is a facet, that is concept, kapra and makan. Okay. So if you translate in English, so it is actually food, okay, cloth and shelter. Okay. In Bengali, অন্ন বস্ত্র ও বাসস্থান, ঠিক আছে? সো এই তিনটে কি? ওখানে সে এই তিনটেকে আমরা কি বলি? Who can say? Sir, basic need of life. Sir, basic needs. Thank you. Thank you. Thank you. So basic needs. So basic need, that is food, cloth and shelter, anno, vastro, vasostan, or roti, kapra, aur makan. But now the new component has added to the basic need. Now the basic need is four: roti, kapra, makan and suchna or jankari, food, cloth, shelter and information, অন্ন বস্ত্র বাসস্থান and তথ্য। সো ইনফরমেশন যদি তোমাকে না দেওয়া হয়, ফুড, ক্লথ, শেল্টার দিলেও তুমি বেশি দিন বাঁচবে না, একদিন, দুদিন, 3 দিন, তারপর তোমার ব্রেন ডেথ হয়ে যাবে। এবার তোমাকে আসছে আমি ইনফরমেশন, মানে আমি তোমাকে এই যে লেকচার দিচ্ছি, দ্যাট ইজ ইনফরমেশন। ইউ সি বেসিক্যালি, so the technology behind this lecture, you see, আমার বাড়িতে আমি রাউটার চালিয়েছি, ওকে, কানে একটা আমার ইয়ারফোন, কি হচ্ছে, আমি এখানে কথা বলছি, so my voice is transformed into the wave, sound wave, okay. This wave is transmitted throughout the globe. ওকে, এবং তুমি বাড়িতে বসে তুমি আবার ওটাকে ক্যাচ করে শুনতে পাচ্ছ। ইনফরমেশন, সুতরাং ইনফরমেশন এনার্জিতে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, সাউন্ড এনার্জিতে, হিট এনার্জিতে, লাইট এনার্জিতে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আবার তুমি ওটাকে গ্র্যাপস করে নিয়ে আবার তুমি ইনফরমেশন পেয়ে যাচ্ছ। সুতরাং ইনফরমেশন মানে একটা জাস্ট তোমাকে একটা সেন্টেন্স বললাম, একটা গান শোনালাম, একটা ভিডিও দিলাম, সেটা নয়, একটা এনার্জি, একটা ইনফরমেশন। আমি দেখাবো যে ম্যাটার, এনার্জি, ইনফরমেশন চেঞ্জ হয়। ওকে, সো ফুড, ক্লথ, শেল্টার অ্যান্ড ইনফরমেশন। তোমাকে জেলের মধ্যে রাখা হলো, ফুড দেওয়া হলো, ক্লথ দেওয়া হলো, শেল্টার দেওয়া হলো, একেবারে যদি সিল করে দেওয়া হয়, তুমি আর বাঁচবে না, একটু আলো আসবে না, কোনো ইনফরমেশন আসবে না, কয়েকদিন পর তুমি মারা যাবে। তোমার ইনফরমেশন দরকার, একজন তোমাকে খেতে দিতে আসছে, তার একটা ফেস দরকার, ভিশন দরকার, সাউন্ড দরকার, এটাই হচ্ছে ইনফরমেশন। আমাদের টাচ দিয়ে হয়, হ্যাঁ, ইয়ার দিয়ে হচ্ছে, আই দিয়ে হচ্ছে, দ্যাট ইজ ইনফরমেশন। সুতরাং ইনফরমেশন আমাদের দরকার। ওকে, সো ইউ সি দা আমাদের এই যে টোটাল ইউনিভার্স বা টোটাল ওয়ার্ল্ড, তাকে আমরা পপার্স বলে একজন সায়েন্টিস্ট বলছি যে 3টে পার্টে ডিভাইড করছে। জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, ওয়ার্ল্ড ওয়ান। সো ওয়ার্ল্ড ওয়ান ইজ কল্ড দ্য অবজেক্ট অ্যান্ড ইভেন্টস। You forget about anything is going on, say now the class is going on, another exam is going on and so on, a shopping mall is open, so just forget about all the things we, the human being, have created. Forget about this. So all the object and natural events, you see, all the object
and natural event constitute the world one. So before the life in the world, you see, the river was there, the mountain was there, the rains were there. So everything, every objects were there, and every events were there. Okay, these are called the world one. Okay, you see, the all the objects were there and the events were there. Still now, all the objects were there and events were there. Now, you see, the human being, only the human being, we have the intelligence, we have the some reasoning power. সুতরাং আমাদের রিজনিং পাওয়ার আছে। এই যে ইভেন্টস গুলো হচ্ছে, অবজেক্টস গুলো আছে, এবার আমরা আমাদের রিজনিং অ্যাপ্লাই করছি। We are applying our reasoning, logic and sense to understand what are happening in the world. Okay, so this is called the perception. So perception about the objects and events which are going on in our surroundings, that is called perception. From this perception, we the human being, we have developed a conception, a theory. Okay, theory. Suppose একটা simple example দিচ্ছি, আমরা দেখলাম যে যে হিমালয় গঙ্গা অরিজিনেট করছে, বে অফ বেঙ্গল এসে মিশে যাচ্ছে, আমরা দেখে আসছি। সো পারসেপশন আমরা ডেভেলপ করছি। এবার এখান থেকে একটা কনসেপশন থিওরি ডেভেলপ করলো কি না, ওয়াটার অলওয়েজ ফ্লো from high altitude to low altitude. Okay, that is conception. Clear? So conception, through this conception we have developed a theory. From this theory we can again apply this theory to the world one. কি করলাম আমরা? আমরা বাড়ির ছাদের উপরে ট্যাঙ্কি বসালাম জল, দেন আমরা ওয়াটার পাইপ দিয়ে সাপ্লাই দিচ্ছি, বিকজ উই নো from the perception that the water flows from high altitude to low altitude. তাহলে এই যে আমাদের কনসেপশন এগেন অ্যাকশন হয়ে চলে এলো ওয়ার্ল্ড ওয়ানে। নাও ইট ইজ এ কম্পোনেন্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ান। দিস ইজ নাও ইট ইজ অ্যান ইভেন্ট অ্যান্ড অবজেক্ট। সো এভরি টাইম আমরা পারসেপশন, কনসেপশন অ্যান্ড দেন অ্যাকশন। সো দিস কনসেপশন that is mainly is going on in our brain. So this is called the world two or the world of cognition. Okay, again after cognition, after applying all these things, then the people have written the document, have made the document, because they know after the expiry or after the death of the human brain, everything will be lost. Therefore, he or she created the document, that may be video, audio, animation, printed or something like that, a digital object. So writing is there. Then you see, so all this cognitive level knowledge are converted into documented knowledge. So this is called the world tree, that is world of information. And whenever required, we, the human being, issued this document and read this document and then develop another conception and then created the another any tools and something like that, which is added to the world one. So this way, world one, world two and world three. So the world two is called active knowledge, which are in our brain or in our mind, and world three is basically represented knowledge, which are documented for the next generation. Okay, so next one is just আমি একটু এটাকে বলছি, এটা জটিল জিনিস। তো তোমরা already you have heard the Einstein formula, that is E equal to mc square, where E is energy
M is mass and C is the velocity of the light. Okay, so he basically invented this energy, mass energy conversion. Now it is also proved that mass, energy and information, so matter, energy, information, they are converted to each other. Okay, matter may be converted to information in the rate of 2 into 10 to the power 47 bit per second per gram. So now we are talking about the digital information. So bit is there, and energy is converted into photon. So photon is basically the information. So now Planck's photon. So we may call that the matter, energy, information. They are basically interchanging to each other. Okay. Then you see the picture. This is basically, you see the water, the glass tubes are there, and we supplied the water, and burning coal or boiler is there. So we are providing the heat energy, you see. So here you see matter are cold, coal, water, hot steam are matter, energy is heat and electricity, and information. Where is the information? Suppose you see, তোমাকে একটা ম্যাচ বক্স দেওয়া হলো, একটা মোমবাতি দেওয়া হলো, ঠিক আছে? তোমাকে একটা ম্যাচ বক্স দেওয়া হলো, একটা মোমবাতি দেওয়া হলো, তোমাকে বললো তোমাকে মোমবাতিটা জ্বালাতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে কোন বলো তো, কোনটা এখানে ম্যাটার, কোনটা এনার্জি, কোনটা ইনফরমেশন ম্যাচ বক্সের ক্ষেত্রে? কেউ একজন বলো, আনমিউট করে কেউ একজন বলতে পারো যে কোনটা ম্যাটার, কোনটা এনার্জি? হ্যাঁ বলো। স্যার মোমবাতিটা আর ম্যাচ বক্সটা ম্যাটার, ইনফরমেশন হচ্ছে যে ম্যাচ বক্সের দেশলাইটা দিয়ে যদি আমরা আগুনটা মানে দেশলাইয়ের বক্সে যদি ওটা কাঠিটা ঘষছি তাহলে আগুন জ্বলবে, এটা ইনফরমেশন। ঠিক আছে, গুড। আর যেই ঘষার ফলে যেই হিটটা জেনারেট হচ্ছে ওটা হচ্ছে এনার্জি। একবারে ঠিক বলেছো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সুতরাং তার মানে রোল অফ ইনফরমেশন দেখতে পেয়েছো? তার মানে এই ম্যাচ বক্সটা আর মোমবাতিটা, আমি খুব সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিই। এইটা যদি আমি একটা নিউ বর্ন বেবি অথবা 1 বছর 2 বছরের বাচ্চা ছেলেকে দিই, সে পারবে? তার কাছে ম্যাটার আছে, তার কাছে এনার্জি আছে, এভরিথিং আর দেয়ার, বাট হি অর শি হ্যাজ নো ইনফরমেশন। সুতরাং উইদাউট ইনফরমেশন অল দ্য সেট আপ, অল দ্য ম্যাটার, অল দ্য এনার্জি কোনো কাজে আসবে না। এবং 2000 ফ্রম কমার্স ডিপার্টমেন্ট, তোমরা পড়ে এসছো ইন্ডাস্ট্রি এস্টাবলিশ করতে গেলে কি লাগে। এখন আমি তোমাকে বলবো যে ইনফরমেশন ক্যান রিপ্লেস অল দ্য থিংস। টাকা পয়সা রিপ্লেস করতে পারে না সমস্ত জিনিস, ইনফরমেশন কিন্তু রিপ্লেস করে দেবে লেবারকে, ইনফরমেশন রিপ্লেস করে দেবে ম্যাটারকে, ইনফরমেশন রিপ্লেস করে দেবে এনার্জিকে, এভরিথিং। ইনফরমেশন যদি আমি ইনপুট করি তাহলে সমস্ত কিছু কম্পোনেন্টকেও রিপ্লেস করতে পারে। সুতরাং দিস ইজ দ্য বিউটি অফ দ্য ইনফরমেশন। ওকে, আমি পরে আসছি, একটা দুটো জাস্ট, আর বেশি সময় নেই, তোমাদেরও শেষ করতে হবে সব। এটা জাস্ট একটা ছবি, হ্যাঁ, একটা পিকচার, যে এই এরিয়াটা ফরেজিং সোসাইটি, প্যাস্টোরাল সোসাইটি, হর্টিকালচারাল সোসাইটি, অ্যাগ্রেরিয়ান বা এগ্রিকালচারাল সোসাইটি, এইটা মেনলি ছিল ম্যাটারের উপর ডিপেন্ড করে। ওকে, only for depends mainly on matter. Information were there, but later come the industrial society, mainly on energy. Now we are in the post-industrial society or information society, or some people say the knowledge society. This is basically based on the information. Based on the information, but in all the three components are there in all the society. But the main thing was the matter in agriculture, up to the agriculture. Suppose তুমি ভাবো, just for example,
ইউ আর এ ফার্মার, ইউ লিভড ইন এ ভিলেজ, তোমাকে কিছু রাইসের দেওয়া হলো, ধান দেওয়া হলো, সো দ্যাট ইউ ক্যান কাল্টিভেট অন ইউর ল্যান্ড। তুমি নাথিং, ইউ ডোন্ট হ্যাভ সো মাচ ইনফরমেশন অ্যাবাউট, বাট জাস্ট একটা মিনিমাম ইনফরমেশন আছে, মিনিমাম একটা এনার্জি আছে, তোমার ফার্টিলাইজার মিনিমাম আছে, হ্যাঁ, কাউডাং, ওকে, you can cultivate. So everything is matter related. Only few information or only small amount of energy is required. But when you go to the industrial society, so energy is very much important. Information is important, but energy is very much important. বড় বড় কলকারখানা, অমুক তমুক, এভরিথিং, ইলেকট্রিসিটি, এভরিথিং, ওকে। যেই তুমি ইনফরমেশন সোসাইটিতে চলে এলে, আমরা এখন লড়ে যাচ্ছি সিঙ্গুরে কারখানা হবে, এখানে এই হবে। আমেরিকা এখন চাইছে কি, আমেরিকার কারখানা চায়নাতে করছে, ইন্ডিয়াতে করছে, থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে, আর কারখানায় আমেরিকা করছে না। কেন করছে না? Because they have already entered into the information society. They are busy to produce patent, they are busy to produce the research outcomes. So they basically they are making the formula. এই ফর্মুলাটাকে আমরা বিক্রি করছি, আমরা কিনছি। আমরা এখন পিছিয়ে আছি 100 বছর, আমরা এখন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের কথা ভাবছি, কারখানা করতে পারছি, বিকজ আমাদের লেবার ইন্টেন্সিভ দরকার। সো এখন কিন্তু টোটালি সিনারিও হ্যাজ চেঞ্জ, ইউ সি দ্য পশ্চার হ্যাজ টোটালি চেঞ্জ। দেখেছো একবার পশ্চার, ওরাংওটাং থেকে আমাদের হিউম্যান বিং এখন সারাক্ষণ, এবং তুমি মানো কি না মানো, we are now totally tech addicted, মানে from 9 to 90। তুমি যদি বাড়িতেও দেখো, মানে এটা ইনক্লুডিং মি অ্যান্ড মাই ওয়াইফ অ্যান্ড মাই ডটার অলসো, সমস্ত কিছু আইদার এরকম বসে মোবাইলে দেখছি, নাহলে কম্পিউটারে দেখছি, টিভিতে দেখছি, এভরিথিং ইজ কম্পিউটারাইজ। সুতরাং আমরা এইভাবে একটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছি, ওকে। সো অ্যাট লাস্ট, what is the difference between wheat and চাউমিন? এত যে আমি পড়ালাম, হুইট বা ময়দা বা যাই বলো হিন্দিতে, সো হুইট এন্ড চাউমিনের মধ্যে ডিফারেন্স? স্যার একটা হচ্ছে স্যার র মেটেরিয়ালস, মানে স্যার হুইটটা, আর স্যার চাউমিনটা স্যার ওটার একটা ফিনিশ গুডস হিসেবে আমরা বলতে পারি। ঠিক ঠিক, একবারে ঠিকই। আর কেউ? ওকে স্যার হুইটটা আমরা অনেক কম ইনফরমেশনের থ্রু ডেভেলপ করতে পারছি, কিন্তু চাউমিনটা বানানোর জন্য আমাদের অনেক বেশি ইনফরমেশন লাগছে। একটু বেটার, রাইট, একটু বেটার। সো থ্যাংক ইউ স্যার। Sir, wheat is natural and chowmin is processed. হ্যাঁ, এটা জেনারিক একটা ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ ইনফরমেশন সায়েন্স অর টুডেজ ক্লাস, সো উই মে কনক্লুড দ্যাট চাউমিন ইজ বেসিক্যালি হুইট প্লাস ইনফরমেশন। এবার ভালো করে মাথাটাকে ক্লিয়ার করো, একবারে ক্লিয়ার করো। 1 কেজি হুইট এখন দাম কত? সাপোজ ইট ইজ 30 রুপিস। 1 kg of wheat is 30 rupees. Okay. 1 kg of চাউমিন কত দাম? চাউমিনটাকে যদি ওয়েট করো, 1 kg চাউমিনের দাম কমপক্ষে 100 রুপিস। ঠিক আছে, তাহলে এই 70 রুপিস কি? 70 রুপিস হচ্ছে ইনফরমেশন ঢোকানো হয়েছে ওখানে। কি ইনফরমেশন? তুমি যদি একটা যে কোনো লোককে বলে দাও, তোমাকে এই 1 কেজি আটা দিলাম, আমাকে 1 কেজি চাউমিন দাও, পারবে? পারবে না।
সুতরাং ইনফরমেশন দরকার, সেই ইনফরমেশনটা R&D করে আমাকে বের করতে হয়েছে, তার পেটেন্ট আছে, তার সেটআপ আছে। সুতরাং এই 70 রুপিজের আমরা ইনফরমেশন ঢুকিয়ে দিয়েছি হুইটের মধ্যে, ওই জন্য ওটা এখন চাউমিন হয়ে গেছে। ক্লিয়ার? তার মানে 30 রুপিজের ম্যাটার ছিল, দেখো হুইটটা হচ্ছে 30 রুপিজের ছিল, এইটা এখন তার সাথে 70 রুপিজ ইনফরমেশন দিয়ে এখন এটা 100 রুপিজ চাউমিন। এরপরে এরপরে যদি আমি কি করে হুইট থেকে চাউমিনে কনভার্ট করতে হয়, তার ফর্মুলা, তার স্টেপস গুলো একটা কাগজে, একটা পেপারে যদি লিখে দিই, সেটা একটা পেটেন্ট। সেই কাগজটার একটা মেটেরিয়াল, সেই কাগজটার দাম কত? 5 পয়সা। তাহলে এই যে চাউমিনের ফর্মুলাটাকে যদি আমি একটা কাগজে লিখে দিই, সেই ম্যাটারটার দাম হবে 5 পয়সা। কিন্তু এটা তো চাউমিনটার দাম ছিল 100 টাকা, তাহলে 95.95, 95 রুপিজ এন্ড 95 পয়সা হচ্ছে ইনফরমেশন। ওই যে ফর্মুলাটা লেখা আছে, কাগজটা হচ্ছে ম্যাটার। যত আমরা ইনফরমেশন সোসাইটিতে যাচ্ছি, ইনফরমেশনেরই ভ্যালু তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছ। বড় বড় কোম্পানি দে আর মানে অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্রোচিং টুয়ার্ডস দ্য নলেজ সোসাইটি। বড় বড় ইউনিভার্সিটি, নলেজ হাব, উমুক, সবাই এই দিকে আসছে। সমস্ত লোক এখন রাউটার, ফাইবার অপটিক, এইগুলো মানে ইনফরমেশন সোসাইটির দিকে আমরা আসছি। ইনফরমেশনেরই ভ্যালু, কোনো দরকার নেই তুমি বাড়িতে বসে থাকো, তুমি বাড়িতে বসেই তুমি যদি একটু মিনিমাম তোমার থাকে, ইউ ক্যান আর্ন 50,000 পার মান্থ। একবারে জাস্ট একটা কম্পিউটারে বসে থাকো, কিচ্ছু না, শুধু ইনফরমেশনের জামানা, নো ম্যাটার, নো এনার্জি। সুতরাং নাও information is basically the strategic resource in our society. ইনফরমেশন থাকলে, ডেটা থাকলে, সেকেন্ডে, এখন তো তুমি বলছি এভরিথিং ইজ কানেক্টেড টু ওয়েব, কানেক্টেড টু সার্ভার। হ্যাঁ, এই যে এত ঝামেলা হচ্ছে এখন, সব সাইবার ক্রাইম, সাইবার ওয়ার। এখন যদি ফেসবুক আমাদের এই হয়, হোয়াটসঅ্যাপ, সমস্ত ডেটা আমাদের নিয়ে নিচ্ছে। তুমি যখনই একটা অ্যাপ ইনস্টল করতে যাবে, তোমাকে বলবে ইউ অন ইউর লোকেশন, ইউ গিভ দ্য পারমিশন টু ইউজ ইউর ক্যামেরা, এটসেট্রা এটসেট্রা। সুতরাং কি করছো তুমি, তোমার সমস্ত ডেটা চলে যাচ্ছে। সুতরাং একটা ফাইন মর্নিং এ একটা ক্লিকেই পুরো ইন্ডিয়া স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে, আমি বলছি না হয়ে যাবে, সমস্ত কিছু কানেক্টেড। কারণ আর কিছু বছর পরে অলরেডি আমাদের ইন্ডিয়া তুলেছে ডিজিটাল কারেন্সি, অলরেডি বিদেশিতে আছে আর কি, ক্রিপ্টোকারেন্সি বা আছে। তো এখন আমরা ডিজিটাল কারেন্সির দিকে যাচ্ছি। সুতরাং তোমার কোনো নেই, সবই ডিজিটাল। কোনো মুহূর্তে যদি কোনো কিছু ক্র্যাশ করে, কোনো কিছু করে, এভরিথিং ইজ ডিজিটাল। ইভিন আমাদের ইনফরমেশন ওয়ার্ল্ডে, most of the 70% of the journal now are publishing their digital copy only. সুতরাং সেইগুলো কি হবে 100,000 বছর পরে আমরা জানি না। হাউ টু প্রিজার্ভ দ্য ডিজিটাল ডকুমেন্ট, হাউ টু মেনটেন দ্য ডিজিটাল ডকুমেন্ট। কিন্তু আমাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে, হ্যাঁ, যে ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনে একটা ক্লে ট্যাবলেট ছিল, সেটা এখনো ইনফরমেশন দিচ্ছে আমাদের, কিন্তু উই ডোন্ট নো অ্যাবাউট দ্য ফেট অফ দ্য ডিজিটাল ইনফরমেশন। সুতরাং খুব টাফ টাইম, কিন্তু স্টিল। সুতরাং অ্যাগ্রেরিয়ান সোসাইটি মানে হুইট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি মানে চাউমিন। ইনফরমেশন দরকার হচ্ছে অনেকটা, কিন্তু বেশি দরকার হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এনার্জি, হেনা তেনা সেটা। যেই এটাকে সিডিতে বা একটা পেপারে লিখে দিলাম, পেটেন্ট নিয়ে নিলাম, তখন কিচ্ছু নেই আমার, একটা সিডির দাম 10 টাকা। সো আমরা টুয়ার্ডস ইনফরমেশনের লেভেলের দিকে বাড়ছে, আর মেটেরিয়াল লেভেল ভ্যালু কমছে। ওকে ওকে, এই পর্যন্ত আজকে থাক। যদি কোনো কোশ্চেন থাকে you can ask, otherwise I will leave. Just a minute, stop presenting.
রেকর্ডিংটা আমি বন্ধ করে দিলাম। স্যার বলছি যে রেকর্ডিংটা আপনি কি ক্লাসরুমে পোস্ট করে দেবেন?